giới thiệu webinar về giải pháp đo 3D CMM. Và từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 25, chị Huyền Trang, trưởng bộ phận sale của V-Proud sẽ phát biểu. 14 giờ 25 đến 14 giờ 40 là phát biểu của anh Martin Zielbauer, chuyên gia hãng Mora Metrology của Đức. Và từ 14 giờ 40 đến 15 giờ, V-Proud xin phép được tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của khách mời ạ. Và để không làm mất thời gian của các anh chị, chương trình xin phép được bắt đầu ngay bây giờ ạ. Sau đây chị Trang, trưởng bộ phận sale của V-Proud sẽ chia sẻ với các anh chị đôi điều về công ty và về dòng sản phẩm mà tất cả chúng ta đều đang quan tâm ạ. Em mời chị Trang ạ. Alo, chị Trang có nghe thấy tín hiệu không ạ? Chào các anh chị ạ. Chào các anh chị. Cảm ơn các anh chị hôm nay đã dành thời gian để tham dự webinar của V-Proud. Em xin giới thiệu lại, em là Trang, phụ trách kinh doanh của V-Proud cũng như là nhóm sản phẩm 1D, 2D, 3D. Ở đây chắc là sẽ có rất là nhiều anh chị là làm ở trong quản lý cũng như là làm liên quan đến phòng QA/QC. Chúng ta đều biết là khi sản xuất thì chất lượng quan trọng, nhưng mà chi phí thì cũng quan trọng rất là nhiều lần, và thường là khi mà chúng ta đưa ra cân nhắc thì chi phí luôn luôn phải được ưu tiên. Tuy nhiên chất lượng chính là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể giảm thiểu chi phí. Chính vì vậy mà công ty cổ phần V-Proud được thành lập với mong muốn là đem đến một cái cung cấp cái giải pháp tổng thể toàn diện giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý chất lượng, làm chủ chất lượng. Em xin giới thiệu về V-Proud. V-Proud được thành lập vào năm 2015 và trên màn ảnh là hình ảnh của văn phòng V-Proud cũng như là showroom của V-Proud tại lô I23 Xuân Phương Garden. V-Proud có một cái sứ mệnh, đó chính là gia tăng lợi thế phát triển cho khách hàng bằng giải pháp quản lý chất lượng hiệu quả và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, mong muốn với tầm nhìn trở thành một nhà cung cấp giải pháp quản lý chất lượng toàn diện và uy tín hàng đầu Việt Nam, đưa chất lượng sản phẩm made in Việt Nam vươn tầm thế giới. V-Proud mong muốn thông qua 9 giá trị cốt lõi thì sẽ đem đến môi trường làm việc tốt đẹp. Thứ nhất là đối với nhân sự thì V-Proud ưu tiên các giá trị là đồng hành, tận tâm, minh bạch. Trong công việc, V-Proud ưu tiên kết quả, hiệu quả và tốc độ. Đối với công ty thì V-Proud mong muốn là tạo môi trường vui vẻ, sáng tạo và chấp nhận thử thách. Trong hơn 7 năm hình thành và phát triển thì V-Proud đã có cho mình những cái đối tác uy tín hàng đầu thế giới, từ những đối tác của Nhật Bản cho đến những đối tác tại châu Âu như là API, như là Mora. Xin giới thiệu với anh chị là tập khách hàng của V-Proud thì cũng rất là đa dạng, từ các công ty sản xuất về ô tô, xe máy, hàng không vũ trụ cho đến các công ty sản xuất linh kiện điện tử, gia công cơ khí chính xác, khuôn mẫu. V-Proud đang có 5 lĩnh vực kinh doanh chính. Lĩnh vực thứ nhất là phân phối và bán lẻ thiết bị đo lường. Lĩnh vực thứ hai là dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị đo lường. Lĩnh vực thứ ba là tư vấn và cung cấp giải pháp đo lường, kiểm tra theo yêu cầu. Lĩnh vực thứ tư là đo thuê và cho thuê thiết bị đo. Lĩnh vực thứ năm là đào tạo nhân sự đo lường. Đây hôm nay thì em xin chia sẻ với các anh chị về các cái lĩnh vực
Thì thứ nhất là về phân phối và bán lẻ thiết bị đo. Thì hiện tại V-Proud cung cấp các cái thiết bị đo, dụng cụ đo cơ bản từ đo chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao, như là các cái thiết bị thước cặp ban me, đồng hồ so, thước đo cao, cho đến các cái dụng cụ đo 2D, đó là dụng cụ đo quang học và máy chiếu biên dạng. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình chính là máy đo tọa độ 3D CMM, chính là cái chủ đề mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Thì máy đo 3D cũng có thể để đo các cái kích thước phức hợp trong không gian. V-Proud cung cấp đầy đủ các giải pháp từ đo 3D CMM cố định cho đến đo 3D di động. Ngoài ra thì V-Proud còn có các cái giải pháp liên quan đến máy đo quét biên dạng 3D, máy cào biên dạng độ nhám và máy đo độ tròn trụ. V-Proud có thể cung cấp các cái thiết bị để căn chỉnh giá, vị trí. Và đây là một cái sản phẩm mà V-Proud mong muốn là có thể cung cấp đến khách hàng những cái giải pháp kiểm tra và đo hàng loạt, đo kiểm tại nơi sản xuất, dùng cảm biến chuyển vị. Trên đây là các cái giải pháp để đo chiều dài. Ngoài ra thì V-Proud có các giải pháp liên quan đến đo cơ tính, ví dụ như là máy đo độ cứng, kính hiển vi, máy đo phân tích thành phần. Xin giới thiệu với các anh chị cái mục thứ hai trong các cái lĩnh vực đo của V-Proud, lĩnh vực kinh doanh của V-Proud chính là cái dịch vụ kỹ thuật, là một trong những dịch vụ mà V-Proud ưu tiên khi mà cung cấp cho khách hàng. Thì V-Proud sẽ cung cấp các cái giải pháp dịch vụ từ A đến Z, bao gồm là việc lắp đặt hiệu chuẩn, đào tạo chuyển giao sử dụng thiết bị đo, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đo, cho đến việc thẩm định đánh giá máy đo cũ và lắp đặt trọn gói cho khách hàng. V-Proud cũng chính là trong những cái đơn vị đầu tiên, đơn vị thương mại đầu tiên tại Việt Nam được hãng ủy quyền cho cái việc là thực hiện cái dịch vụ máy CMM tại Việt Nam. Mục thứ ba trong cái danh mục kinh doanh của V-Proud chính là tư vấn và cung cấp giải pháp. Đối với mỗi doanh nghiệp thì đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi khách hàng thì bài toán mà kiểm tra chất lượng thì chúng ta gặp là không giống nhau. Vì vậy mà V-Proud sẽ đưa ra các cái giải pháp tùy biến theo nhu cầu cụ thể, và cũng như là để mang đến một cái giải pháp tối ưu theo yêu cầu. Ngoài ra thì V-Proud sẽ giúp cho anh chị tư vấn và xây dựng cái phòng đo kiểm chất lượng, quản lý chất lượng một cách toàn diện và trọn gói. V-Proud cũng hiểu được cái nhu cầu của khách hàng, là đôi khi là hiện tại là khách hàng chưa thể có ngay được cái thiết bị đo cho mình. Vì vậy mà V-Proud đã với cái showroom được trang bị đầy đủ thì hoàn toàn có thể cung cấp cái dịch vụ đo thuê và cho thuê thiết bị đo, cũng như là dịch vụ mà đo tại phòng lab hay là đo tại nhà máy của khách hàng. V-Proud rất là thấu hiểu V-Proud rất là thấu hiểu cái sự nhức nhối của khách hàng khi mà chúng ta có thể có rất là nhiều máy đo đắt tiền, tuy nhiên là việc vận hành và việc sử dụng thì thứ nhất là thiếu nhân sự, hai là nhân sự không được đào tạo bài bản. Vì vậy mà V-Proud đã cung cấp một cái dịch vụ, đó chính là dịch vụ đào tạo nhân sự chuyên sâu về việc đo lường. Trong cái lĩnh vực này thì V-Proud sẽ đào tạo nhận thức về chất lượng và kiến thức đo lường bài bản, đào tạo tay nghề sử dụng thiết bị đo tại phòng lab cũng như là tại nhà máy, đào tạo cho nhân sự trong nhà máy và sinh viên ngành cơ khí, xây dựng chương trình đào tạo nội bộ cho nhà máy.
Với các dịch vụ của V-Proud thì V-Proud có 6 cái giá trị mà sẽ thể hiện trong từng dịch vụ cũng như là từng bài toán cho khách hàng. Đó chính là việc mà V-Proud sẽ cung cấp cái dịch vụ chuyên sâu giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức để tìm hiểu rất là nhiều giải pháp. Đến với V-Proud thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp một giải pháp toàn diện tổng thể bao gồm cả việc là cung cấp này, chuyển giao này và sau bán hàng. Về chất lượng thì chất lượng mà V-Proud cung cấp thì luôn luôn là đạt và vượt tiêu chuẩn cam kết với một cái chi phí rất là tối ưu và tiết kiệm. Dịch vụ của V-Proud hướng đến sự chuyên nghiệp, đó là nhất quán và tiêu chuẩn quốc tế. Về tốc độ thì sẽ luôn luôn là đáp ứng cái yêu cầu nhanh nhất. Qua đây thì hy vọng là anh chị đã hiểu được thêm về V-Proud và công ty chuyên về cung cấp giải pháp và thiết bị đo lường. V-Proud rất là mong muốn là sau đây nếu như anh chị có các cái băn khoăn hoặc là các nhu cầu về đo lường, kiểm tra chất lượng hay là về nhân sự của ngành đo thì có thể sẽ liên hệ với V-Proud, liên hệ với em ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Trang ạ. Và để hiểu sâu hơn nữa về máy 3D CMM nói chung và sản phẩm do hãng Mora Metrology sản xuất, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Martin Zielbauer, chuyên gia của hãng Mora Đức ạ. Hi Martin, can you hear me well? Martin? Hi. So I think you can also hear me now, right? Yes, okay, I hear you now. We and Perfect. all audiences are eager to hear what you revealed about your company's product, 3D CMM. Are you ready? I'm ready. Okay, let's start. You start the PowerPoint presentation, right? Yes. Can you share your PowerPoint? Okay, wait a minute. Okay. Oh. Good morning from my side, from Germany. Yes. Dear clients. Yes, I would like to introduce, of course, Mora and myself, by the way. And yes, we are working with V-Proud, and I hope that you can in some minutes see that we are really interested, and yeah, I think a company which you get very good products, and yes, a good support, by the way, and the complete package. I think it will be fit in your company. So you can see at the moment the first page of our presentation, a small presentation, by the way. We will do the webinar regularly, and we will inform you then more in detail for different products and different options, and we introduce you some projects. I think that will be a very interesting lesson also for the next webinar. So please join us. You will see, maybe you can see some interesting things which open your mind, and maybe you can improve also your production, or in your company the process, that you are maybe from the time faster, and from the quality and the ideas, what we probably give it to you can be helpful.
So the first page, you see, we make some pictures where you can see all the products. And one more time, we will introduce these products in detail, each by each, step by step. But by the way, if you really are interested in a product, contact V-Proud, so they can help you. They also, with my support, they can give you all the informations. Of course, if you need to offer the price and all the detailed things which are maybe necessary for your investment, for example. Yeah. Martin. So, Martin, I'm sorry. Amy, when you can also interrupt me, or you have to translate. Yes, I want to translate to give more information to our audiences. Okay? Okay, Yes. I'm sorry. So you please translate. I was thinking I talk in once and you translate, but no, please. Yeah. Yes. Em chào các anh chị ạ. Em xin phép được chia sẻ một số thông tin mà anh Martin vừa mới gửi đến chúng ta. Anh Martin vừa rất là vội vàng để kịp giờ chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay do có một số vấn đề và chênh lệch múi giờ một chút ạ. Và ở trong trang đầu tiên của slide mà các anh chị đang nhìn thấy đây là một số dòng sản phẩm chính mà hãng Mora Metrology đang gửi đến các khách hàng từ trên khắp thế giới ạ. Và ở Việt Nam thì V-Proud rất là hân hạnh được là nhà cung cấp, là đại diện chính hãng của hãng Mora với các dòng sản phẩm như các anh chị nhìn thấy ở đây ạ. Và V-Proud luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi mà có vấn đề ạ. Yes, Martin, can you keep going? You can continue with the next page, please. Okay. So this is a first, let's say, agenda. So what we will introduce right now in the next minutes, in fact. So I will say something about Mora and my person, then we introducing the most sold machine, let's say the type machine, the Primus, the bridge type machine, and of course why you should choose Mora, and of course also the quality is let's say the most important thing in my eyes in let's say in a process, in a production process, because if you have another good quality, of course you cannot sell your products. You have no options to make business, and this is of course, I think important. Và sau đây anh Martin sẽ giới thiệu một chút về hãng Mora Metrology cũng như là các dòng sản phẩm của hãng Mora, và đặc biệt ở đây là dòng máy Primus 3D CMM. Và đồng thời anh cũng sẽ chia sẻ rằng tại sao mà tất cả các nhà máy, các nhà sản xuất lên chọn thương hiệu Mora, bởi vì với Mora tầm quan trọng của chất lượng luôn luôn được đề cao ạ. Không có chất lượng chúng ta sẽ không thể tiến xa được trên thị trường mình được, đúng không ạ? Mora, Martin. Yes. Yeah, you can continue, please. Yes. So let's say about Mora, maybe you heard the name already, because we sell also in the past some machines to Vietnam. We are worldwide active. In fact, of course, Germany or Europe is a strong, let's say, market for us. But even Asia, South America, North America, even Asia, Africa, South Africa, we have machines sold over the years. So you see, we have a long history, founded 1909, and starting with the first manual machines. Then we start with first, we adapt some scales, and then we start with some first controllers. We develop, of course, always our own software, and we are, let's say, a very innovative in also some special solutions for, let's say, also special customers. We have machines, not standard, of course, these two, but we have also some special machines for special customer in a wood industry, in a
glass industry, in different things, and also some special, typical, special developments just for them. And that is also our strong point, that we can also make some special things, maybe which other, let's say, CMM manufacturers, they are not able or they don't want to do it. And we really try to satisfy our customer in a very good way, because this is also our philosophy. If the customer is happy and we have, let's say, made everything for him, so then he returned, maybe not today or tomorrow, but that is a long process. And as I also at Mora since 20 years, so, and I support my customer in my best way, and this is my aim and my goal, to have a satisfied customer, because this customer return always to me back, and of course tell this also to other clients. And this is so our milestone. You see, 2009 we became 100 years. It was a, by the way, not so easy time, because especially 2009 it was the economic crisis, but yeah, everything was good. And you see, this is our steps. Because your content is too long, so I will not shorten it. Okay. Yeah, I try, maybe I try to yes, I know. make some small things. Okay, yeah. Yes. Well, so okay. one more time, we have a long tradition of CMM, yes. and we was founded 1909. Okay. Kính thưa các anh chị, từ năm 1909, Mora đã được thành lập và là nhà máy sản xuất các dụng cụ đo ở Aschaffenburg. Và cùng với thời gian thì Mora đã rất là nổi tiếng đã xây dựng được sự nổi tiếng lâu dài của mình với lịch sử hàng trăm năm và phát triển được ở các thị trường châu Á cũng như là ở Nam Mỹ cùng rất là nhiều các nước khác ạ. Và một trong những điểm đặc biệt của Mora đó là Mora đã tự mình phát triển được phần mềm, và phần mềm ở đây chính là Inca 3D. Ngoài ra thì Mora còn có rất là nhiều các máy móc chất lượng với nhiều những cái đặc điểm khác biệt so với các nhà sản xuất khác ở trên thế giới. Và những điều mà nhà sản xuất khác không dám làm thì Mora vẫn sẵn sàng làm, bởi vì với Mora tiêu chí để thực hiện, để phát triển trên thị trường, đó chính là nếu không phải là hôm nay thì sẽ không phải là ngày mai. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng cho mọi việc, đúng không ạ? Martin? Yes. Keep going. So, and I think the complete package from the complete, let's say, product from our side fulfill all your let's say needed for quality, especially the machine and the software. The complete package, you have it from one, let's say, one company. And this is also a important point, that you have a good partner in combination, of course, with V-Proud, that you have on the right way and you can be satisfied. Và để sản phẩm được cung cấp đến khách hàng một cách trọn gói nhất, được hỗ trợ tốt nhất, thì Mora đã chọn V-Proud trở thành đối tác của mình ở trên thị trường Việt Nam ạ. Okay, you can continue. Continue. So you see here we have, let's say, a splitting, and let's say the main parts of our, let's say, production area or our products. We split it a little bit. So of course the main part is the measuring technology, the measuring machines, but we are also in the vision and the optical, in the design technology for the milling, in the design. We have our own software, of course, our Inca 3D software. And as I told you, so we have really some special machinery manufacture where we can do measuring tables. We are in a welding area, and so there are really a lot of small or big projects
not really exactly for measuring, but so also from, let's say, different possibilities. And we have some tools, of course, when you just need a, let's say, a ruler. By the way, Mora produce also just regular tools, scribing tools, and measuring instruments, yeah, manual instruments from years. But right now, of course, this part is a little bit reducing because, yeah, we cannot, let's say, produce in Germany and be in competitive with the regular rulers. In fact, with yeah, like other brands which are much, let's say, stronger in this area. So this is the reason why the Mora measuring tools are not really, let's say, a strong part or a strong, yeah, group. Các anh chị có thể thấy á, trên màn hình đây là một số lĩnh vực kinh doanh chính của hãng Mora. Mora đã tập trung phát triển về công nghệ đo lường, cũng như là về công nghệ thị giác, hay là các sản phẩm về nghiền ép, phần mềm, hay là gia công có với các tiêu chí đặc biệt, phục vụ cho các nhà máy sản xuất với các lĩnh vực đặc biệt, hay cũng như là các công cụ đo. Và Mora đã và đang xúc tiến rất là nhiều những cái dự án từ nhỏ cho đến lớn, và cũng Mora hiện tại là một trong những nhà sản xuất thống trị thị trường hiện nay ạ. Yes. Okay. Next page, please. Yes. Yes. In this, let's say, quality and measuring instruments or measuring machines. So here we have the overview about the types of these machines, starting with a regular bridge type machine. It's a standard product, you know, that is a high accuracy machine. Pico is a machine which can you use in a really, let's say, production area. You don't need a special environment. You can put it. The layout machines for design. So you see on the end of the machine a milling head. So you really start and yes, can be used in a design center. We are let's say the supplier of these milling machines for the main supplier, by the way, or the supplier number one at Kia, at Hyundai, at BMW. They are all using, and you will see on the page later that our reference is very huge area of clients, and yes, in the design center, our machines are very appreciated because also that we can also measure with this machine. So in fact, there is a milling machine, of course, just for clay, styropor, some weak materials, and also you can measure with the machine. It's a combination, and gantry types or optical, and you can see a new developed Primus Plus machine. This is a new product from our side. It's a linear scales, based on the linear scales with on the end the Mora ZEC. It's also a product from our side, which you have a continuously rotating head with long extension. Depends of your needs, so you can use this, and we try to analyze at first the customer's need, what he want to do, what he need, and then we can offer him a perfect product for him, perfect fitted, you know. Yes. Một số các dòng sản phẩm chính của Mora đó là các dòng máy đo tọa độ với các hình dạng máy dạng cầu, hay là các máy layout và các dòng thiết kế. Dòng máy thiết kế thì hiện nay Mora đang là nhà cung cấp chính cho các thương hiệu lớn trên thế giới, ví dụ như là Kia hay là Hyundai. Và đối với những cái dòng sản phẩm như là dòng quang optical thì hiện nay Mora vẫn đang tiếp tục phát triển và nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn, làm sao để đáp ứng được tốt nhất đối với thị trường, với những người dùng ạ. Okay, so one more time, when you need some information, please contact V-Proud. So they inform you and they give you all the
necessary, let's say, details about it. Và như anh Martin cũng vừa nhắc lại với chúng ta rằng là V-Proud, nếu khi mà bạn có nhu cầu đối với máy CMM hay tất cả các dòng sản phẩm mà Mora đang cung cấp, thì V-Proud luôn sẵn sàng cung cấp thông tin cho các bạn ạ. Yes. So the next page you can see, of course, we are using mostly with the Renishaw products. You know, all the products from Renishaw we can combine, in fact, with our measuring machines. Also for the retrofit, by the way, when you make a retrofit, and here you can see the software and the service. Let me say one thing. We decide for V-Proud because we know they are very good, they are strong, and they can help you. Because at Vietnam, by myself, I cannot make the maintenance. I cannot make a support, especially in the Vietnamese language, you know. So, and this is the reason why we need a strong partner in different countries. And so this is an important point also for you, that you have a good service, you have a good software, good quality. And if something is necessary, needed, so you can contact V-Proud. That is the really most important sentence what I can tell you. Trên màn hình các anh chị sẽ thấy rằng đây là một số các phụ kiện mà phần mềm và dịch vụ mà Mora có cung cấp. Tuy nhiên như anh Martin cũng vừa mới chia sẻ rằng chúng ta cũng như V-Proud cũng sẽ gợi ý rằng là các bạn cũng có thể sử dụng những cái dòng và phụ kiện do Renishaw cung cấp. Và đặc biệt hơn nữa là ở thị trường Việt Nam, Mora tin tưởng chọn lựa V-Proud trở thành đối tác của mình, bởi V-Proud luôn chú trọng đến cái dịch vụ hiệu quả cũng như là chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng ạ. So, and by the way, doesn't matter what kind of measuring project you have, you can contact V-Proud, and you can see also on the right side, we have also, as I told you before, we have some special machinery designed as a rotary tables. By the way, this rotary table is an older picture, but the Ariane rocket was measured with this rotary table, and just contact V-Proud and they can inform you about the possibilities for measuring. Yes, thank you. Với các dự án đo thì V-Proud sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cũng như là cung cấp các giải pháp cho các bạn ạ. Okay, so on the Primus, you see this is our maybe the most sold product, from the very big to very small air bearings with the granite, high accuracy. We are starting at 1 to 3 microns. And then, of course, depend on the size, is increasing a little bit. And yeah, this is a really standard product, and you can really you have no problem with this machine. Just put it on it and starting. You need, of course, air pressure and a good environment, not too dirty, and should be a temperature, constant temperature, but plus minus. We have one customer, even it's 5, 6, 7 degrees, it's working. Of course, the accuracy is not so 100% like when you have constantly 20 degree plus minus 1. Yeah. Trên đây là là công nghệ đo máy đo CMM dạng cầu, rất là phù hợp để đo với các kích thước nhỏ và các kích cỡ trung bình. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ quen thuộc đối với các nhà máy sản xuất ạ. Ở đây thì anh Martin cũng vừa đề cập đến một số các thông tin về dòng sản phẩm máy đo này. Tuy nhiên là em cũng xin phép chia sẻ rằng là để các anh chị có thể hiểu sâu hơn về dòng máy này thì sau buổi ngày hôm nay, webinar ngày hôm nay, V-Proud cũng sẽ tư vấn sâu hơn cho các anh chị ạ. Yes, and the size, one more time, it's the smallest one. We have the 575. It's a very small machine, and then up to end, in fact. Dòng máy này thì rất là nhỏ gọn ạ. Tuy nhiên là chắc chắn là sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các anh chị đấy ạ. Yeah. Here you see already the sizes and special details about the accuracy. And the tools which you can adapt, it's a TP20 or SP25 for scanning, by the way, where you can scan. And then you are, of course, a little bit much more accurate because the scanning tool is a little bit more accurate than a TP20 tool. Trên đây là một số các thông số kỹ thuật của dòng máy Primus. Đây là dòng máy rất là nổi tiếng của CMM của Mora.
Các anh chị có thể quan sát trên màn hình ạ. Yeah, and of course, when you buy a machine, so you can see you will get acceptance protocol. You can do it together with the service people, and they give you then and show them, by the way, in 21 measurements that the machine is accurate. Yeah. Và cái dòng máy này thì bên Mora cũng như là V-Proud cũng sẽ hỗ trợ để điều chỉnh khi mà các anh chị có nhu cầu thì sẽ điều chỉnh tùy biến theo cái nhu cầu sản xuất của bên mình ạ. Yes. Okay, next page. Next page. Okay, here one more time, the sizes. I think, yeah, you just contact V-Proud and we can tell you then, okay, or important is you tell us how big is your part which you have to analyze, or how is the biggest part in your company what you have to analyze, and we can find then maybe the best machine, and from the extensions, of course, the best way to measure. Để đạt được kết quả đo tốt nhất thì khi mà anh chị có nhu cầu thì Mora và V-Proud sẽ cùng phân tích giải pháp cho các anh chị làm sao để cho sản phẩm được phù hợp nhất với nhu cầu sản xuất. Next page. So, and you see, of course, as I told you, so we are using mainly we are using Renishaw products, but as I told you, we have also our own product. And here, this is the, let's say, the high level of, let's say, of parts. In fact, the Renishaw product with the Revo 5, you have here a 5-axis continuously head, a scanning head, and you can adapt on this head, of course, a lot of things and extensions and changing racks. And this is, of course, a very flexible system, a very quick system. And yes, you can adapt, of course, all the Renishaw products on our machines. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là đây là các đầu đo của Renishaw. Tuy nhiên rằng dòng máy CMM của Mora có thể thích ứng được với rất là nhiều các đầu đo của các hãng khác. Và Renishaw thì tuy nhiên là Renishaw là một hãng thì rất là nổi bật về chất lượng và cũng là một tên tuổi đứng đầu trên thị trường hiện nay, nên là chúng ta hoàn toàn có thể tin dùng vào đầu đo của Renishaw. Yeah. By the way, you can have a look on YouTube. We have also a Mora machine with the Revo head. We made a small video. You can see how is it working and how is the Mora machine working with the Revo. Nếu các anh chị có nhu cầu tìm hiểu thêm thì trên YouTube, Mora cũng có chia sẻ các video ngắn để các anh chị có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các dòng máy cũng như là các phụ kiện của Mora. Okay, next. The second, very, by the way, yesterday I had a training with the customer with exactly this head. This is the second 5-axis head from Renishaw, which is, of course, also using on possible to adapt on our measuring machine. It's a triggering probe. It's a like beep, 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 you know, but the head is rotating and you can touch let's say the elements by touching of the head. Also, this is a video where you can have a look on the YouTube from Mora machine with this pH band. Như anh chị thấy rằng là ở đây là đầu đo của Renishaw, là đầu đo dạng chạm với 50 pH 20 và cái cách thức hoạt động cũng đã được Mora chia sẻ ở trên YouTube ạ. Anh chị có thể theo dõi thêm ạ. Yes, you can decide and especially, yeah, we have to analyze, or together with you, we have to analyze which is the perfect head or the perfect machine, let's say, for your application. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn loại đầu đo phù hợp nhất với mình, và ở đây thì V-Proud cũng như là Mora chỉ giới thiệu đến một số cái đầu đo hiệu quả mà hãng đang giới thiệu thôi ạ. So this is, by the way, then the most sold head ever and ever and ever. So the pH 10 is the Renishaw most and sold product, and you can adapt on this 7.5 degrees
7.5 degree angles, rotating angles of the PH10, and different tools. And this is the most sold head in history of Rhenish. Yes. Và anh Martin vừa chia sẻ thêm một chút về đầu đo của Renishaw, và như anh cũng đã nói đấy ạ. Renishaw và đầu đo của Renishaw dường như là đang bao phủ toàn thế giới á. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp được đầu đo của Renishaw. Yes, Martin, keep going. Yes, okay. Next, please. Okay. So now let me tell you something about our Inca 3D software. It's inspect, control, and accuracy is our own software, and this is the same as so important as the measuring machine. If you have a good measuring machine, you have not a good software. It's a bad circumstance, and if you have a good or a bad measuring machine, you have a good software. It's the same. you have not a perfect match, and you need a really good software. And I think this is a very, very interesting software, very, very user-friendly software. Have a look, inform you by your by V-Proud. You will love this software. Believe me, I have experience science more than 20 years, and I grow up, in fact, with the software. And of course, I say that it's the best software of the world. But it's true. You will check it out. Please make a demonstration, have a look and make a demonstration at V-Proud, and you will see the software is very, very convenient and easy to handle. Trên đây là phần mềm Inca 3D do chính Mora sản xuất đấy ạ. Em xin phép được giới thiệu với các anh chị rằng là như anh Martin vừa mới chia sẻ, phần mềm là một phần cực kỳ quan trọng. Bất kể máy có tốt đến đâu thì cũng cần có phần mềm tốt đi kèm, đúng không ạ? Và anh Mora đã tự tin chia sẻ rằng là tất cả các bạn hãy tin anh đi, tin Mora và tin anh Martin. Phần mềm Mora cũng như là máy CMM của Mora cực kỳ hiệu quả, và tất cả những anh chị mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về phần mềm Inca 3D để biết rằng là phần mềm này nó hiệu quả như thế nào thì có thể liên hệ đến V-Proud. V-Proud sẵn sàng giới thiệu cũng như là chia sẻ với các anh chị về phần mềm này ạ. Yes. So a detailed overview we will make in a second webinar that you introduce it very in the detail but let me say you one thing more. You can see here that the software, you can also connect to almost all, let's say, brands, and also to as a retrofit package. And you can see that because we can contact almost all brands, that a lot of clients from different areas accept Mora as well. And this is also a strong commercial point from our side, that we make also retrofit package, that we can adapt the software to different machines as Zeiss or Hexagon or Wenzel or whatever. Anh Martin vừa mới chia sẻ với chúng ta rằng là Mora cực kỳ tự tin vào phần mềm Inca 3D. Chính vì vậy là anh cũng rất là welcome, rất là sẵn lòng là mời tất cả các bạn là có thể thử trải nghiệm phần mềm Inca 3D kể cả với những cái dòng máy CMM khác giống như là của Hexagon chẳng hạn ạ. And as you can see on now on this picture, all measuring arms which are on the market, you can connect with Inca. If it's a Faro, it's a Römer, it's a Garda, or it's a Crayon arm, it's our partner Crayon also. So you can connect it, or laser tracker, API, Faro lights. So you can, Leica, I mean, you can all products, you can connect it with Inca and handle it and measure it. Điều thú vị ở phần mềm Inca 3D đó chính là Inca 3D có thể kết nối với tất cả các tay đo, ví dụ được sản xuất ví dụ như là từ hãng Faro hay là hãng Leica. Đấy chính là điểm đặc biệt của Inca 3D đấy ạ. Khả năng kết nối tuyệt vời đối với các tay đo ạ. Good. Please, next. Yes. Next page. Yes. So here you can see
as I told you, the Inca is very strong and is growing up from year to year, from day to day, from month to month. And of course, nowadays, you are working with CAT files. This is, let's say, 95% of all customers are using already CAT files. Một lần nữa, anh Martin vừa mới chia sẻ với chúng ta rằng phần mềm, những cái đặc điểm ưu việt của phần mềm Inca 3D. Điều thú vị nhất rằng anh cũng vừa tiết lộ là 95% khách hàng đã sử dụng phần mềm Inca 3D của hãng Mora đều cảm thấy rất là hài lòng ạ. And here you can see then let's say the CAT file types, in fact, of possibility to work from CATIA to standard IGES step is most used at the moment format in Germany, by the way, but also Siemens, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks, SDL. So there are all formats, CAT formats we can support and use. Anh Martin vừa mới tiết lộ với chúng ta thêm một cái điều thú vị nữa về phần mềm Inca 3D này. Đó là phần mềm Inca 3D có khả năng nhập tất cả các định dạng CAT nổi tiếng thông dụng trên thế giới, CATIA hay là các file như của SolidWorks. Và cùng như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình đây ạ. Yeah. Yes. Yes. That's right. So, and at the beginning, I told you that a lot of customers trust us, and this is just a extraction of, let's say, the clients which we support. Of course, we are very strong in the automobile industry. You can see on the logo that a lot of car manufacturers trust us. But believe me, there are also in all areas. We have measuring machines, starting, as I told you, from the chemical industry, wood industry, by the way, from glass industry, and regular manufacturers are our clients, from small to big. Để đáp ứng được cả những cái thị trường từ nhỏ cho đến lớn, như các bạn có thể thấy rằng là khách hàng của Mora đang trải dài trên khắp toàn cầu ạ. Và trên đây, trên slide đang trình chiếu, đó chính là một số những cái khách hàng cực kỳ quan trọng đã ghi dấu ấn thành công của Mora trên thị trường quốc tế. Yes. I think we are at the end. Yes, it's the end. I just say thank you. Okay. And can you say something about the quality department of Mora and why is Mora especially abroad? Yes. You know, important is right now for you that you say, okay, we need a good machine, a good quality, for a fair price, by the way. That should be a fair price. And this machine should fulfill all our needs. So it means it should be very robust. It should be quickly. You have to have really quick results. You have to have a good, let's say, repeatability and a good quality that you trust the machine. And this is the most important factor, let's say, at the moment, in my eyes, when you decide for a machine for your production area, to say, okay, that is some strong topics which you say, yes, this should be fulfilled. And I think with our products, you have this opportunity to have a really high quality with a good price, by the way. And why in abroad, let's say outside from Germany, why is that so important? Or what is important here for a decision, let's say, for investment of a machine? And here I have to say 100% that is the partner. We decide for V-Proud, and because we know that they are very good, they are very, let's say, trustable. They have a good professional team. As you see here, we make a nice webinar, and they, let's say, can support you in a strong way. And because honestly, I already say that to Richard from V-Proud or to Amy,
I cannot sell this machine in Vietnam by myself. So I need a partner. I need a good partner, and you have a profit about this. And we support them as much as I can. And this is a very important thing, especially outside of Germany, let's say, when you decide to have a real good partner, to have a good support and a quick help. If you need a help, you have it. Anh Martin đã chia sẻ khá là nhiều, nhưng mà em xin phép được tóm lại một vài ý chính như sau ạ. Anh vừa chia sẻ rằng đặc điểm của Mora và lý do vì sao mà chúng ta phải nên lựa chọn cái dòng sản phẩm của Mora, đó là Mora luôn luôn chú trọng về chất lượng. Mora có dòng sản phẩm máy thực sự ấn tượng, thực sự tốt, chất lượng rất đáng nể, và quan trọng, một điểm rất là quan trọng mà em nghĩ là không có một nhà máy hay là một cơ sở sản xuất nào bỏ qua, đó là mức giá cả của Mora, của sản phẩm của Mora cũng cực kỳ ưu đãi ạ. Ngoài ra thì những cái dòng máy của Mora luôn luôn đáp ứng được gần như là tất cả các nhu cầu ở trên thị trường, và chính là vì thế mà Mora Metrology đã xây dựng được danh tiếng của mình trong suốt 100 năm vừa qua, và đặc biệt không chỉ là ở với thị trường Đức mà cũng là với thị trường toàn cầu nữa. Dòng sản phẩm của Mora vẫn luôn luôn được ưu ái ạ. And Martin? Yes. I have get a question from our guest. A guest asked, how many propositions can a 3D CMM attack? Can you give the answer? Can you repeat yes. what? How many propositions a 3D CMM attack? Yes. If you can't hear well, I will transfer this question to our sales support. Okay. I'm not sure if I understand you right, but yes. I think you asked me how many machines. How many propositions can a 3D CMM attack? Or if you can hear well, I will transfer this question to our support. Yes. Yes. Chị Trang ơi, chị Trang vui lòng trả lời giúp em câu hỏi mà một bạn khách của chúng ta vừa mới chia sẻ với ạ. Bạn ấy đang có một thắc mắc nho nhỏ rằng là cái dòng trên máy đo của 3D CMM có thể gắn được bao nhiêu vị trí đầu đo ạ? Cảm ơn cái câu hỏi của thì em xin phép được hỏi lại một chút là ý của mình là một cái máy đo một máy đo thì mình sẽ gắn được một cái đầu prop, và một đầu prop đấy thì mình đang cần đo là bao nhiêu vị trí, đúng không ạ? Nếu mà em hiểu cái ý như thế này ấy, thì thông thường thì đầu đo prop thì họ sẽ có các cái góc đo tùy vào cái góc xoay và tùy vào cái bản vẽ sản phẩm của mình, mà V-Proud Mora sẽ tư vấn một cái đầu đo phù hợp với sản phẩm. Vì vậy nếu mà để trả lời cái câu hỏi này được cụ thể hơn nữa thì em xin phép là sau buổi hôm nay thì sẽ liên hệ với mình để tư vấn cho mình kỹ lưỡng hơn ạ. Ngoài ra thì em có tiếp nhận được một câu hỏi của khách như sau ạ. Chị Trang vui lòng giải đáp luôn giúp em ạ. Là bên mình có phần mềm in-ca demo hoặc dùng thử để bên em trải nghiệm hay không? Dạ vâng, em xin cảm ơn cái câu hỏi của khách mời này. V-Proud xin được chia sẻ là V-Proud là V-Proud là đại diện của hãng Mora tại Việt Nam, và đối với phần mềm in-ca 3D thì Việt Nam cũng thì V-Proud cũng là một đối tác, và tại V-Proud thì phần mềm này đã được chạy thử trong ít nhất là 6 tháng, và đây là một phần mềm hết sức là thân thiện, dễ sử dụng. Đối với cái yêu cầu về demo thì V-Proud hoàn toàn là có thể demo phần mềm này, cho nên là nếu mà anh chị có nhu cầu như vậy thì xin sau buổi này thì xin anh chị liên hệ lại để V-Proud tiến hành việc demo ạ. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy có em xin phép là hỏi chị Trang thêm một câu thay cho bạn khách mời của chúng ta, là bạn hỏi rằng tôi thấy ở trên các bạn đề cập đến phần mềm cho máy CMM là in-ca 3D, thì phần mềm này có những ưu điểm như thế nào ạ? Thực ra thì phần này anh Martin cũng vừa chia sẻ, nhưng mà em xin phép nhờ chị Trang chia sẻ sâu hơn một chút nữa ạ. Vâng, như ở đây chúng ta có thể thấy là phần mềm in-ca thứ nhất là một cái phần mềm mà rất là giao diện, rất là dễ sử dụng,
Và phần mềm này thì gần như là tất cả các cái hãng máy CMM khác đều có thể update lên phần mềm Inca 3D, nghĩa là ở đây nó có một cái tính tương thích rất là cao đối với các máy CMM. Thứ hai là một là máy CMM, một là về hãng, và thứ hai là về các cái dòng máy. Thì thì phần mềm Inca 3 có thể được sử dụng cho máy CMM này, máy CMM dạng cầu này, dạng quan tri, hay là dạng máy CMM dùng tại xưởng sản xuất. Đối với các cái dòng máy đo quét CMM di động, ví dụ như là của hãng Faro hay là Crayon hay là Laser Checker của các hãng đó, thì phần mềm này có thể kết nối được. Và vì vậy mà ở đây chúng ta có thể thấy là đây là một phần mềm nên có rất là nhiều giải pháp cho khách hàng. Em cảm ơn chị Trang, những chia sẻ của chị Trang ạ. Câu trả lời rất là rõ ràng. Và nếu như còn có khách mời nào mà có quan tâm đến dòng sản phẩm máy đo 3D CMM cũng như là đến phần mềm Inca 3D thì các anh chị vui lòng để lại cái câu hỏi, những cái chia sẻ để chúng em có thể giải đáp cho anh chị sau buổi webinar ngày hôm nay ạ. Và em xin phép là thời gian trôi là nhanh quá và rất tiếc vì thời lượng của một buổi webinar chỉ có hạn, nên là nếu các anh chị vẫn còn câu hỏi thì V-Proud xin phép sẽ gửi câu trả lời đến anh chị thông qua email. V-Proud rất cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tham gia buổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị ạ. Em cảm ơn ạ. Thank you for your great support, Martin. See you next time. Bye. I will say thank you also to the audience. Greetings from Germany. All the best. Stay healthy. And one more time, thank you for the join us. And yeah, I wish you all the best and good luck. Anh Martin vừa mới chia sẻ rằng là anh rất là cảm thấy biết ơn tất cả các vị khách mời hôm nay đã đến có mặt ở đây cùng chia sẻ, cùng tham gia giao lưu với chúng ta và trong một cái buổi ngày hôm nay. Và anh xin chúc mọi người thật là nhiều may mắn cũng như là thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh Martin. Thank you, Martin. You're bye. welcome. You're welcome. Yes. Bye bye. Bye bye. Em cảm ơn các anh chị ạ. Và V-Proud xin phép được dừng buổi webinar ngày hôm nay ạ. Chúc các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ ạ.